ways of cultivating alternative narratives. There are three speakers today, and one is Dr. Sham Kumar. Sham Kumar is known to most of you, may be knowing about him. He is a constant presence in the Kerala civil society with his strong interventions, which always speaks about the equity and access. And he is a PhD holder from Sri Shankaracharya University of Sanskrit, in Sanskrit. But his terrains are not limited to Sanskrit, but at the same time he is looking at these subjects, and with the background of his Sanskrit, it is a lens for him to look at the Kerala society and to make interventions wherever it is pertinent in terms of his interventions in Kerala's current contemporary society. And the other speaker is Ruwani De Costa. She is a known theatre and filmmaker from Sri Lanka, and you will be knowing him more about him once you see her work. I think in a couple of days she will be having her production here, and she has received several national and international awards, because Sri Lanka is very much closer to us, and we are also Indian theatre, especially Malayalam has a lot of connection with Sri Lanka, because we are very familiar with the place of Edirivira Harishchandra, Sharashchandra, I think, and these works are very much familiar to us. And the other speaker is John Bashford. He is a teacher in theatre, and he has worked in theatre in around the world, and his constant presence in the field of Australian theatre academics and theatre practice is well acclaimed. And I welcome three of you to this afternoon to talk about cultures of resistance, ways of cultivating alternative narratives. The theme of this festival itself is cultures of resistance, and basic idea of, or the basic theme is derived or came to our understanding from the famous film which released in 2010 by E.R. Lee, a Brazilian filmmaker, and she traveled across the world where the more crisis-prone societies were struggling towards their existence, and very complex circumstances of politics. Of course, the byproduct of such suppressions or the tug of wars between political powers, the wars and the famine. And Shiva, the film speaks about, we can see that it is a narrative which ascertains or emphasizes the importance of art and cultural expressions in instilling force for sustaining equality, peace, and access. In that context, we have organized this festival, and in the current circumstances, resistance is not limited to one kind of resistance. It is limited to multiple resistance in a multiple, whereas the problems are multiple in different cultural and social contexts. It includes very different circumstances, and people are struggling. There is a struggle for existence, make a presence of resistance in different forms. And there are many issues in this connection. Now I request Dr. Sham Kumar to speak about it, and he will be speaking in Malayalam, and we will be giving some gist about his speech.
എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ സംസ്കാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സംസ്കാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ചില വ്യവസ്ഥാക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യം ഒരു ബഹുസ്വര സംസ്കാരത്തിൽ നിലീനമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ്. ധാരാളം സംസ്കാരങ്ങളുള്ള, പറയാതെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ്, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ജീവിത രീതിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഓരോ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ വ്യത്യസ്തതകൾ പുലർത്തുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയെ ഒരു ബഹുസംസ്കാര സ്ഥലിയായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാം. മൾട്ടി കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതികളും ആ ജീവിത രീതികൾ നമ്മുടെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നായി നമ്മുടെ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ബഹുസംസ്കാര സംലയനത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ സമ്പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഏകാത്മകമായ ഒരു സംസ്കാരത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം രാഷ്ട്രശരീരത്തിൽ, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ പൗരരെ ആകുലപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഒന്ന്, അത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണക്രമമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. മത്സ്യവും മാംസവും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. പക്ഷേ നോക്കൂ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുപരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യ മാത്രം വിളമ്പുന്ന ഒന്നായി നമ്മുടെ രാജ്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത അനുസരിച്ച്, മനുഷ്യരുടെ ജീവിത രീതി അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണക്രമം ജീവിത രീതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവർ. പക്ഷേ രാജ്യത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത്? വെജിറ്റേറിയനായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണക്രമമാണ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയുടെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒന്ന് എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ചരിത്രഭൂതകാലത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. വാൽമീകി രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ മത്സ്യമാംസാദികളുടെ നീണ്ട ഉപയോഗം മഹാഭാരതത്തിലും രാമായണത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മഹാഭാരതത്തിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായ ഭീമൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പശുവിൻ്റെ ഇറച്ചിയായിരുന്നു. പശുമാംസമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. നമ്മൾ ഇന്ന് യാഗം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യാഗമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്, നമ്മൾ സിനിമകളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഈ മാംസ ഉപയോഗവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാറേയില്ല. പക്ഷേ വാൽമീകിയാൽ എഴുതപ്പെട്ട രാമായണത്തിൽ ദശരഥൻ നടത്തുന്ന യാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരയിറച്ചിയാണ്. ദശരഥൻ പറയുന്നു, അശ്വമേധ യാഗം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദശരഥൻ പറയുന്നത്, കുതിരയെ വേവിച്ച മണം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ എന്നെ മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ദശരഥൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ യാഗസംസ്കാരം എന്തായി മാറി? സമ്പൂർണമായ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് അത് മാറുകയും ഈ വെജിറ്റേറിയൻ സംസ്കാരമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ദൃശ്യങ്ങൾ, അതിലൊന്ന് കേരളത്തിലെ പരമ്പരകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ വിശേഷിച്ചും പറയേണ്ട, സീരിയലുകളെ പറ്റി. സീരിയലുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബഹുസംസ്കാരത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സവിശേഷമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖല തന്നെയാണ്. ഏതാണ്ട് 7 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന സീരിയലുകൾ, ഏഷ്യാനെറ്റ്, സൂര്യ, പ്രത്യേകിച്ച് ചാനലുകളൊന്നും എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. ആ രീതിയിൽ സാമാന്യ ജനവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിശ്രമവേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സീരിയലുകളാണ്. പക്ഷേ ഈ സീരിയലുകളിൽ, ഈ പരമ്പരകളിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ വ്യത്യസ്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സീരിയൽ, കേരളത്തിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സീരിയലിൽ ദേശായി കുടുംബത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെവിടെ ദേശായി കുടുംബം ഉള്ളത്? പക്ഷേ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഒരു കുടുംബത്തെ
ആ കുടുംബത്തിലെ ദുഃഖവും പ്രയാസങ്ങളും കണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ കരയുക, സന്ധ്യയ്ക്കിരുന്ന് കരയുക. പക്ഷേ സവർണ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖമാണ് ഈ സീരിയലുകളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിലെ സീരിയലുകളിൽ ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല, ഒരു ദളിത് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല, ഒരു ആദിവാസിയുടെ പ്രശ്നമില്ല, സ്ത്രീ പ്രശ്നമില്ല, ലിംഗ അനീതികളുടെ പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച സീരിയലുകളില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ ഈ മുമ്പ് ദൂരദർശനങ്ങളിൽ രാമായണം സീരിയൽ കാണിച്ചതുപോലെ വളരെ വിശിഷ്ടമായി ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ച് മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മോശം പ്രവണതയാണെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. വളരെ ഹൈലി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച അസമത്വം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ പ്രശ്നം വരിക. ഇതെന്താണ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രതിനിധാനത്തിലൂടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധാനമുണ്ടല്ലോ, ആ പ്രതിനിധാനം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ സാംസ്കാരികമായ ഉന്മൂലനം നടക്കും, അപരപ്രതിനിധാനങ്ങളുടെ. ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അത് വ്യക്തമാക്കാം. നോക്കൂ, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നഗരങ്ങളുടെ പേരുകളെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നഗരങ്ങളുടെ പേരുകളെല്ലാം മാറിയിട്ട് പൗരാണികമായ ബ്രാഹ്മണ പേരുകൾ മാത്രം നഗരങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നദികളുടെ പേര് മാറ്റുന്നു, നഗരങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റുന്നു, വഴികളുടെ പേര് മാറ്റുന്നു. മുഗൾ കാലഘട്ടത്തെയും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ പേരുകളും സമ്പൂർണ്ണമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ മുസ്ലിം ദേവാലയങ്ങൾക്ക് നേർക്കുള്ള ഹിംസകളെന്നുകൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഇത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉന്മൂലനമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥാക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു. അവരുടെ ഭക്ഷണക്രമം മോശമാണെന്ന് പറയുന്നു, അവർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം മോശമാണെന്ന് പറയുന്നു. ചില ആളുകൾ ചില പ്രത്യേക പ്രദേശത്താണ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ അവർ മോശം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സംവാഹകരാണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംസ്കാരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത രീതിയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ആ ഉൾക്കൊള്ളലിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരത്തിന് പകരം പുറന്തള്ളിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വ്യാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാള സിനിമകളിലെമ്പാടും മുസ്ലിം പ്രതിദാനം ഒരു കള്ളനായും കൊള്ളക്കാരനായും, ദളിത് പ്രതിദാനം ഏറ്റവും മോശമായും വില്ലനായും താമസ ശരീരമായും സിനിമകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ ജീവിതക്രമത്തിനകത്തുള്ള അപരോന്മൂലനമാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ജീവിതക്രമത്തിനകത്ത്, സ്വാഭാവികമായ ജീവിത മൂല്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഈ പുറന്തള്ളൽ ഹിംസ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹിംസയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സീരിയലുകളിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്കാരം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കേരളീയർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സീരിയലുകളിലൂടെ പ്രക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു, ആചാരങ്ങൾ പ്രക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ഈ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ദേശായി കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സീരിയലുകളിൽ എന്തൊക്കെ ആചാരങ്ങളാണ് കേരളീയരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ ആചാരങ്ങളാണ്. പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീടിന് മുമ്പിൽ പൊങ്കാല ഇടുന്നത് വരെ ഈ സീരിയലിൽ കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പോൾ അതുവരെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന് അപരിചിതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കേരള സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് എത്തുകയും ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായൊരു ക്രമമായിട്ട് മാറിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട, അതായത് അടിച്ചമർത്തലിന് ഇടയാക്കുന്ന, അടിച്ചമർത്തലിനെ സാധ്യമാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ബിംബങ്ങൾ, അത് രാമായണവും മഹാഭാരതമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബിംബങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടന്നു വരികയും, എന്നാൽ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിത വൃത്തികളൊക്കെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായി തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ സംസ്കാരം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാരമാണെന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ
എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ്. എന്തിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ടത്? സംസ്കാരം കൊണ്ട് ഏത് സംസ്കാരത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത്? അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിനെതിരായി ഒരു ബഹുസംസ്കാരത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും. അതേത് രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം, ഈ 3 അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളുടെ നിഷേധത്തെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് വിളിച്ചു. ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത ബഹുസംസ്കാര സംലയനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലീന ഭരണകൂടമായി നിലനിൽക്കുന്നത്, നിലകൊള്ളുന്നത്, തുടരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മൾട്ടി കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള, അത് ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ഭാഷ തന്നെ ഒരു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷ എല്ലാവരും പഠിക്കണമെന്ന് പറയുക. നോക്കൂ, രാജസ്ഥാനിൽ ഉറുദു ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അധ്യാപകരെ മുഴുവൻ പിരിച്ചുവിട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ അധ്യാപക പോസ്റ്റെല്ലാം സംസ്കൃതത്തിനായിട്ട് മാത്രം നീക്കി വെച്ചു. പുതിയ NEP അനുസരിച്ച്, പുതിയ NEPയിൽ ആ NEP ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തനത് സംസ്കാരത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഊന്നൽ നൽകുന്നു. പക്ഷെ പഠിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എന്താണ്? സംസ്കൃത സംസ്കാരത്തെപ്പറ്റിയാണ്. പ്രാദേശിക വ്യവസ്ഥയെപ്പറ്റി പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തിൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലില്ല. ഫിലോസഫിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഇത്തരം ദർശനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയില്ല. പ്രാദേശിക ഭാഷകൾക്ക് യാതൊരു ഊന്നലും കൊടുക്കുന്നില്ല. മലയാള ഭാഷക്കൊന്നും ഒരു ഊന്നലും ഇല്ല, തമിഴിനൊരു ഊന്നലും ഇല്ല. സംസ്കൃതത്തിന് മാത്രം ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ ഊന്നൽ വരുന്നു? കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്രവ്യഗുണശാസ്ത്രത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പറയുന്നു. പ്രാചീനമായ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ലബോറട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മിഥ്യാവാദം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ കൈലാസത്തെപ്പറ്റിയും ഗോവർദ്ധനത്തെപ്പറ്റിയും മാത്രം പറയുന്നു. ഇതെന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈലാസവും ഗോവർദ്ധനവുമാണോ? ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൈലാസവും ഗോവർദ്ധനവും മാത്രം അടങ്ങുന്നതാണ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ പ്രതിനിധാനം, സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധാനം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ വൈജ്ഞാനികതയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് സംസ്കൃതത്തിൽ അടിയുറച്ച വൈജ്ഞാനികത മാത്രം ഉറയ്ക്കുകയും തമിഴിലും അറബിയിലും ഉറുദുവിലും പേർഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്ന് വികസിച്ചു വന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വൈജ്ഞാനികമായ സ്രോതസ്സുകളെ സമ്പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വികസിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരങ്ങളുടെ പ്രതിനിധാനത്തെ ഹിംസാത്മകമായി പുറന്തള്ളുന്നു. അതുവഴി ഉറയ്ക്കുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണ്യ സംസ്കാരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Dr. Sham Kumar. So, he was focusing mostly on the Indian context, where the diverse cultures are being marginalized and sidelined, and the Hindutva agenda has been trying to be implemented through a kind of homogenization of languages and limiting and giving more importance to the Sanskrit language, and the Brahminical approaches which denies the freedom, equity and brotherhood. And he is saying that the resistance has to be emerged from their Indian context. Okay, so this general, it's only a gist of it. Thank you. So, I'm an artist from Sri Lanka, and it is a great privilege for me to be here today in India, and particularly in Kerala, talking about the cultures of resistance, because Kerala is widely known and considered to be the political exception in contemporary Indian politics. So it's a great place to start to have this conversation on
cultures of resistance, because Keralites understand this really well. And it is an honor for me to take my place in this. I would, in the 10 minutes that I have been given, I would like to actually focus our attention on collective cultural resistance, and how we need to find our place and take our place within the collective. And I thought, before we get into what I want to say, I thought it might be a good idea for us to just take a few seconds, maybe half a minute, to remember all of those who came before us, who have contributed to where we are today. People who have resisted greed, resisted power, resisted racism, resisted for others, resisted on principle. So maybe just a few seconds. Some of them may have lost their lives, some of them may, because of this resistance, some of them may be still continuing, some of them may be disillusioned and very tired. But it is because of all of those acts of resistance that we have inherited the space to resist publicly, and also the strength to resist within us. So maybe just a few seconds where we just think of them. Thank you. So, just before we brought the play that I hope you all will see on Sunday, it's a play that really questions the political decisions that have been taken in Sri Lanka after colonization. And it talks about a lot of the mistakes. We performed this play in Sri Lanka a few days before I left for India. And there was a young Tamil woman who spoke at that, and she was very emotional. And what she spoke about was, though she came and watched our play and she was responding to what we were talking about, she didn't have the confidence to voice her resistance in society, because society didn't hold that space for her. So the play is actually performed by predominantly a Sinhala cast, almost exclusively. And we were able to say what we could say because we were a Sinhala cast, but a young Tamil woman, and we spoke about many of the injustices that Tamil people went through. A young Tamil woman didn't have the confidence to even respond to that publicly, and that has got me thinking about what it means to be part of a rolling act of collective resistance, not a single act, but a rolling act of collective resistance that gains momentum or loses momentum but lasts a long time, often beyond our own lifetimes. And these questions that kept coming to my head is, when is it our turn to step up and take center stage? And when is it our responsibility to hold space for others? Because both of these things are really important in collective resistance. Because if collective resistance is a culture of collective resistance is to endure, it means that sometimes we need to step up and sometimes we need to step out of the way. So in 2022, I've learned a lot about collective resistance because of something quite remarkable that happened in Sri Lanka in 2022. I'm sure you in Kerala are aware, we had this thing called the Aragalaya, which was an immense uprising, an organic uprising of people against the corruption and the lack of accountability of politicians, which led Sri Lanka to economic bankruptcy. It was a very incredible experience to be part of this Aragalaya, because it was truly a citizen-led, organic, peaceful movement
against corruption in Sri Lanka. In fact, looking back on it, I now realize it was our independence struggle. Because you guys, India, you all had your independence struggle in 1948, and when you emerged as a country with a sort of post-colonial identity, you also already had some sense of who you were. We were gifted independence because you all fought for it. We didn't even ask for it. And that's one of the first things we talk about in our play on Sunday. So when we moved into our post-colonial identity, we didn't quite know who we were. And I think that made us very susceptible to a lot of manipulation, political manipulation. People were easily swayed by a lot of maneuvering and political greed along the way. And it was almost 75 years later that this collective identity emerged in Sri Lanka. And it was in resistance to what we had inherited. It was definitely in resistance to the corruption, to the racism, all of that we had experienced. But the remarkable thing about this movement was that at a time when there was no money in the country, we were experiencing 70% inflation. Just think about that, overnight. 70% inflation. No electricity, no petrol, no kerosene, overnight. I mean, I didn't believe it could happen to a country until it happened to our country. So with all of that, scarcity of food, with all of that, there was a very good reason for people to break out onto the streets and start rioting. But they didn't. What we did instead is we organically, somehow we knew that we had to keep this peaceful. So every day we would step out onto the street, 24 hours we were protesting, but we were dancing and we were singing and we were doing plays and we were having discussions and we were sharing food. And in fact, what happened is by resisting or showing our resistance for what we rejected, we were parallelly creating the kind of country that we wanted to live in. And we were experiencing it for the first time. And this was very powerful. So I think what I have to share with you based on that experience is that kind of thing can happen. It's not impossible. It was an absolute utopia. It lasted for 103 days, but its seeds have been planted deep in the consciousness of Sri Lankan society. And 2 years later, you can see that a leftist party has been elected into power after 70 years. So you can see how the mechanism of resistance works. So now I'm going to talk to you a little bit about some of the trappings of resistance that I experienced in this Aragalaya. One of the main things about collective resistance or even resistance is knowing when you have to detach from ego, because that is a big trapping, right? Now, one of the most remarkable things about the Aragalaya was that it really was a leaderless movement. There were no leaders. And this originally happened organically. Then when we realized the power of it, we decided to maintain it by design. We decided that there will be no leaders to this movement. In fact, and how did we keep it going? In fact, we actually started calling it the hashtag revolution, because the resistance was like how hashtags operate. So if I have an idea, I put it out there. If I can lead with something, I put it out there. And if it resonates with people, people join it, and it will run its course. It will run the course that it needs to run, and then it will end. Then somebody else takes over. And people were entering it the way they could enter it. And whatever resonated, pull the movement forward. So this meant that there was a kind of a baton passing of leadership. And everybody had to be willing to lead, and everybody also had to be willing
to follow at the same time. So this created a nice dynamic of no leaders. And it was a remarkable experience to be part of a resistance movement like that. And I have two experiences that I want to share with you where the mainstream could not understand or accept this. One is when the government on several times, either the president or the government, sent us a letter and said, okay, we want to discuss terms with you. Send us your leaders, send us your representatives to talk to us. And we said, no, we don't have leaders. If you want to talk to us, you come to us and we will talk with you. Anybody. Anybody can represent us. And of course, they didn't come. The second thing is a personal experience that I had. Because of my access to English language, I often had to represent the Aragalaya to international media. And at all of these interviews, I stressed the fact that it was a leaderless movement. But one international agency, they interviewed me and then wrote a story that was very misleading. So they interviewed 3 people, and you can understand the optics of this. They picked a priest, a woman artist, and a digital entrepreneur. And they said, they just spoke to the 3 of us, and they made us leaders of the Aragalaya, right? Because they wanted the story. They wanted a movement with a leader. They wanted a priest, a woman, and a woman artist. And you can understand how these guys, their minds work. And when I resisted this, they were unwilling or unable to take this story down. So here again, what I want to come back to is that often in a movement of resistance, there is that push to cling on to more power, and it's not even illegitimate power, it's legitimate power. But you have to be careful of that, because the closer and closer you get to power, the more you lose your real ability to resist, and you begin to be co-opted. And that is one lesson that I learned through my own experience. Finally, I would like to make a point about the long journey of collective resistance. We have to acknowledge and understand that it is a journey. And sometimes it is a journey that will last beyond our lifetime. And we may not see the fruits of our efforts in this lifetime. When the Sri Lankan Aragalaya happened, I was feeling very disenchanted with my country. I felt it was a place that didn't have a consciousness. I thought we were people who didn't have a sense of conscience. I thought we were people who didn't have a sense of dignity, of solidarity. We didn't have many principles. We seem to have been taken over by consumerism, of racism, competitiveness, insularity, very shallow outlook. So whoever of us who were resisting in isolated pockets. So through your art, through our writing, through our actual protests or lifestyle choices, whatever, we were resisting, but it was in little pockets. And it was easy for us to feel that nothing would come out of this, right? But then something happened, and that it cemented my belief in this phrase that I will always remember for the rest of my life, which somebody told me, which is that for a long time, nothing happens, and then suddenly everything happens. For a long, long time, nothing happens, and then suddenly everything happens. So all of those things that you do in the long, long time where it seems that nothing is happening is actually contributing to that point at which sometimes everything will happen. And everything that you do in that long, long time where you feel nothing is happening will give you the strength to do what you have to do when everything suddenly happens, for you not to lose your head, for you to persevere, for you to have the courage and the strength and the spirituality to connect with something that is so much greater than you. So that was also my experience. I'd like to share that with you, because I don't know what part of the journey
you are in now in Kerala. But I want to assure you that every little act of resistance does count, and hopefully in your lifetime you will also be part of a great, massive movement of resistance, which can affirm your sort of faith in humanity as it affirmed my faith in humanity. I think that is enough. Yes, thank you very much. Thank you, Randy. We will go to the discussion later. Now I request John Bashford for his inputs. Thank you very much for having me here today. It's a great privilege to be able to speak about the idea of cultures of resistance as a white man. And I hope the irony is not lost. I actually am a white man who has moved from Britain to Australia, another colonized part of the former empire. But I think one of the things that I'd like to share with you is how, in my role and the responsibilities as head of acting at NIDA, I have been influenced and changed by the encounter and walking alongside my First Nations colleagues in order to try and transform the way in which we train our actors to, as my colleagues here spoke, about holding space for others whose voices have not been heard and who actually have every bit of a right to be heard and become part of the storytelling generations of the future. So I'm going to start with a brief story. 40 years ago, I went to Australia for the first time. I got a place on the NIDA directing course, and I met a First Nations actor called Ernie Dingo. He'd had some remarkable success in a movie called Crocodile Dundee, where he was one of the principal First Nations actors. And he was due to come and meet us at NIDA to give a talk about First Nations perspectives, making art, storytelling, which is part and parcel of living and breathing under an Australian sky on country. So we all gathered dutifully on a Tuesday, I think it was, 11 o'clock, but Ernie didn't show. And about 2 weeks later, we were in the same classroom doing a different task, and Ernie turned up. And he said to us, well, what you've got to understand is that time isn't linear. Time is cyclical for us. So I am here. It is Tuesday. It's 11 o'clock. It's just not your Tuesday. And that was brilliant because it absolutely blew my way of thinking, the thing that had been schooled into me. I have I start here and I go there and time sequentially follows. It blew that out of the water, and all of a sudden I became amazingly intrigued by this idea. So I'm going to cut forward. I came back to Australia. So I had a period of time in Australia. I went back to the UK with my partner. We worked there. We had our children. And about 10 years ago, the opportunity came to take up the role of head of acting at NIDA. So I went to the interview and I had a great conversation. And what had happened in that intervening period, so there's about 20 years difference, was Australia had changed. Australia had recognized that the legal document that was used to define the settlement or the colonial settlement of Australia, which was terra nullius, the implication being that nobody was there, had been rejected by the Australian High Court, which made a significant difference to how people were engaging with their First Nations colleagues. Not only that, but the diversity of Australia had changed significantly too. So at one point, for instance, I think now the statistic is 1 in 4 people are born overseas and have migrated to Australia. So there's been a huge transformation of Australian culture. Although the dominant group are of Anglo-Irish, Scottish, Northern European heritage, the diversity of Australia's population is fantastic. But the voices were hidden and away.
And an institution like NIDA has a responsibility, in my view, to open doors, not close them. And when I got there, I'm not saying NIDA was closed, it wasn't at all, but it didn't know quite how to open the doors, and perhaps some of the people were not ready for the conversations. So in a way, for me, the culture of resistance was really about, well, how do we change the narrative? How do we change the way in which the Institute is seen in order to open doors, increase access and diversity, and broaden the members of our cohorts? Because actually, they're the storytellers of the future. They're the ones who are going to live. They're going to live long past my day. My use-by dates, it's approaching. But they're going to be the ones who are going to tell the stories into the future. And I think they're the ones that I'm really interested in holding the door open and saying, yes, find your voice. So we started simply. We started just changing things like the material we were working on. As our audition process developed, and one of the things that I was insistent on was that the auditions went around the country. So we travel to all the principal capitals around Australia to audition students on their home, turf, as it were. From that, we then make a selection and we offer students the opportunity to come to NIDA. As a result of that process, as a result of a lot of work done through marketing, through images, through our students getting out into communities, it was almost like a hidden number of people started to say, actually, I see myself at NIDA. So in a very simple way, traditionally, one might have seen NIDA as being predominantly white, European-focused as a training institution. What was really interesting, of course, is that that's not the case. And as our actors started to graduate and go into the industry, as more and more diverse heritages were represented and stories were being told, that way of seeing the institution changed. The next big shift, in a way, for us was one of recognizing where we actually are. We stand on Aboriginal land, First Nations land. NIDA is situated on shared space, and I'll come back to that at the end. I live on Gundungurra country. Gundungurra country is south of Sydney, in the Highlands. It's a high country, cattle, wine growing, mountain men. But my First Nations colleague, Uncle Matt Doyle, said to me, John, yes, they're the mountain people up there. He's Darug. Darug people are country, but they're from the coastline to the east of where we are. And they have a different way of looking at the world. And I think one of the things that was most important for me was this encounter with Uncle Matt. Uncle Matt is a First Nations practitioner. He was a dancer. He's been a teacher. He came to NIDA to become our artist in residence. And at the same time, the organization created a First Nations team that's led by Travis Cordona, who was a NIDA graduate from 12 years ago. And Andrea Daniels works in support. So we have this core group of First Nations people supporting potential students into the building. Because the interesting thing is, in a post-colonial world, First Nations students do struggle because there are different things that they need and that perhaps in the past haven't been provided for. So one of the key elements is this idea that you are connected to the country of your parents, of where you're born, the land. And Uncle Matt, in his conversations with the acting team, shared the idea that really and truly what we needed to try and do was make our training seem much more holistic. The model of training that we had inherited was Eurocentric. So it came from the conservatoires of Europe, and it taught in 4 disciplines: acting, movement, music, and voice.
and they seem to be like silos. But instinctively, as artists and practitioners, we know that they're not, because we know that we're going to work with a choreographer. We know that we're going to have a scenic designer. We know that we're going to have a team of people, our sound operators, our camera people. We're going to have a whole team who are making and working together to make this piece of work. So with Uncle Matt's guidance, we started with small steps. My colleagues talked about that. You start small, but gradually change is achieved. And we introduced Uncle Matt to the students. Uncle Matt then brought traditional song and dance, which he could share with the students. He brought a way of moving. And we started this with first years. And as an acting trainer, what I watched happen with the actors was suddenly they became grounded. They were on the earth. They were landed. And it was the sense of contact through the floor. Now, watching that growth and watching them move through the rest of that training in that year absolutely convinced me that we're on the right path. Allied to this, Uncle Matt and another member of our team in the academic department, Belinda Hoare, they worked to develop a common subject which is taught across all the NIDA courses at BFA level. And this year, in the first semester, they're learning a subject called Winnera. Now, it's not my place to talk about Winnera, but what I can share with you is the idea that really and truly it's about teaching our young people, whatever their background, that they can share in the country on which they find themselves. And there are 4 principles behind Winnera. For a Darug person who is, again, one of the mob who live near NIDA. The idea is that you listen. We talked about holding space, about being able to create space for people. That we listen to the environment around us. How's the wind traveling through the trees? Can we smell something brought on the wind? Do we hear the birds? We hear what someone is speaking. Stop the mind from its own chatter and truly listen and try to hear what is being said that goes beyond words. We really see who is it who's in front of me, or what is it that is around me, the concrete of these pillars, the rush on the roof, the bindings that hold things together. What do we see? And finally, think. Think, perhaps, before we speak. Engage our capacity to think. And the beauty of this wonderful word, Winnera, is that in a way it absolutely encapsulates what I think a modern Australian 21st century acting training should be about. Because for an actor, if you do not listen to your fellow actor, you've got nothing to offer. As an actor, if you do not listen to perhaps the opinion of someone who actually has the lived experience, you may deny yourself the possibility of growth, understanding, and empathy in order to then stand in the shoes of that character truthfully and honestly. So, in a way, we're beginning our journey. We're trying to disrupt the narrative that there is a great Western canon up there and everything should aspire to that. No. We're making our own canon. And it's a canon made up of voices that come from First Nations communities, that come from an Indian diaspora, that come from young people from Lebanon, that come from young people from Iraq, from Egypt, from Africa, who are all going to add their stories and make a new form of Australian storytelling. So just to conclude, where NIDA sits is on shared land. And what I mean by that is it was never anybody's particular land. It was a shifting swamp or tidal area that 4 groups of people used to meet. So Bidjigal, Gadigal, Darug and Darawal people would meet
on those lands to share stories, to come together, to celebrate their lives, to hold space for each other. And in a way, for me and my team, as we move forward with our First Nations colleagues, what I love is the idea that we are bringing young Australians from around the country, from their country, to Sydney to learn how to tell stories together and take Australia on a new post-colonial journey that can disrupt narratives but find commonality and common cause. Thank you. Thank you, Mr. Joe. I think the floor is open for discussion. We have 3 cases or 3 different kinds of ideas regarding the narratives which are emerged in different 3 cultural or political contexts. Now we can open it up. Hand over the mic. There, yeah. ശ്യാം സാറിനോടാണ്. ഒന്ന്, നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ സെമിനാറുകളും കാര്യങ്ങളും ഇത്ര കേൾക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവാണ്. എനിക്കറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, എത്ര അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു മോഡേണിറ്റി റിനൈസൻസ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗ്രൂപ്പോടെ ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒരു ആത്മീയതയുടെ ബലം, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരു ബാക്കപ്പിൻ്റെ പുറത്താണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻറ്റ്, നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ശാന്താറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ്. അപ്പം വേറെ അങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമോ മറ്റ് സപ്പോർട്ടുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു അക്കാഡമീഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ഇത്തരം ഒരു എത്ര അപകടകരമാണ് ഈ പൊസിഷൻ എന്നാണ് എനിക്കറിയാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ളത്. വളരെ അപകടം പിടിച്ച പൊസിഷനാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട. കാരണം പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ശത്രുതയ്ക്കും ഹിംസയ്ക്കുമൊക്കെ നമ്മൾ വിധേയമാകേണ്ടി വരും. ഒരേ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ നിലീന ഭരണകൂടത്തോട് വിമർശനം ഉന്നയിക്കേണ്ടി വരും. അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ അനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അത് ഒരു വേള നമ്മുടെ അക്കാദമിക ജീവിതത്തെയും അധ്യാപക ജീവിതത്തെയും ഒക്കെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വരെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ശക്തമായ ഒരു ഹിംസ നേരിട്ട സന്ദർഭം ഈ വേളയിൽ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. അതൊന്ന്, രാമായണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലേഖനം എഴുതിയ ഘട്ടത്തിൽ ആ ലേഖനം എഴുതിയ പത്രം കത്തിക്കുകയും, കേരളം മുഴുവൻ പത്രം കത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. രാമായണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലേഖനം എഴുതിയതിൻ്റെ പേരിൽ ലേഖനം എഴുതിയ പത്രം കേരളം മുഴുവൻ കത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. പത്രസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർമാർ ഭയപ്പെട്ടു. നമുക്കിനി ഈ ലേഖനം എടുത്ത് തുടരേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് എഡിറ്റർ എന്നോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം, താങ്കൾക്ക് ഭയമില്ല എങ്കിൽ എനിക്കും ഭയമില്ല, നമുക്ക് തുടരാം, പോകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, എനിക്കെതിരെ മതനിന്ദക്കെതിരായി കേസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ജയിലിൽ പിടിച്ചിടാം എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ്. അപ്പം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എഴുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക, ഇത്തരം കൃതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിമർശനാത്മകമായ വായനകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതുകൂടാതെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രൊപ്പഗണ്ടകൾ സൃഷ്ടിച്ച് അഴിച്ചുവിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിലൊന്ന്, ഈ രാമായണ വിവാദം ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ കരുണാവാൻ നബി മുത്തു രത്നം എന്ന് നാരായണ ഗുരു എഴുതിയ വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപൊരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു. കരുണാവാൻ നബി മുത്തു രത്നം.
അപ്പോൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടൊരു വാദം, മുസ്ലിങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ രാമായണത്തെ അതിശക്തമായിട്ട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, കൾച്ചർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നാരായണ ഗുരുസ്വാമികൾ കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നം എന്ന് എഴുതിയത്? അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഗുരു 1925 സി വി കുഞ്ഞിരാമനുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു, സനാതന ധർമ്മങ്ങൾ തുല്യപ്രധാനങ്ങളാണ്. ക്രിസ്തുമതത്തിൻ്റെ സാരം സ്നേഹമാകുന്നു, ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ സാരം സാഹോദര്യമാകുന്നു. സ്നേഹമില്ലാതെ സാഹോദര്യമോ സാഹോദര്യമില്ലാതെ സ്നേഹമോ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഗുരു പറഞ്ഞത്. സ്നേഹത്തെയും സാഹോദര്യത്തെയുമാണ് ഗുരുദേവൻ സനാതനമായ മൂല്യങ്ങളായി കണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം 1928 മരണപ്പെടുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് പള്ളാത്തുരുത്തിയിൽ നടന്ന SNDPയുടെ യോഗത്തിൽ ഒരു കത്തയച്ചു, ആശംസാ സന്ദേശം അയച്ചു. അതിൽ പറയുന്നത്, ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന സനാതന ധർമ്മം. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൽ മനുഷ്യരല്ല ഒരു ജാതിയാണോ? അല്ല. ഒരു മതം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പമുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താണ് മതം? മതം എന്നാൽ അഭിപ്രായമാണെന്നാണ് ഗുരു കണ്ടത്. ആലുവ സർവമത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഗുരുവിൻ്റെ നേർശിഷ്യനായ സത്യവ്രത സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു, രാമൻ്റെ മതം കൃഷ്ണനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, കൃഷ്ണൻ്റെ മതം രാമനെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. രാമകൃഷ്ണന്മാർക്ക് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയാണോ? ഇപ്പം അങ്ങനല്ല. രാമൻ്റെ മതത്തിൽ കൃഷ്ണൻ വിശ്വസിച്ചോണം, വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുമെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്. ഇതാണ് സത്യവ്രത സ്വാമികൾ പറഞ്ഞ, ജയ് ശ്രീരാം വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ തൂക്കിലേറ്റുന്ന രീതിയിൽ, മർദ്ദിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക്, മർദ്ദിച്ചൊതുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഒരു മുസ്ലിം മോസ്കിൽ ചെന്ന് ജയ് ശ്രീരാം വിളിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ. നോക്ക്, എത്രമാത്രം ഹിംസാത്മകമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുട്ടി പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകത്തിലൊരു ജഡ്ജിയാണ് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടി പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പം വ്യത്യസ്തമായി സംസ്കാരത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും, സംശയരഹിതമായിട്ട് നേരിടേണ്ടി വരും. എന്നോട് പലരും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തട്ടിക്കളയാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ തീരുമാനിക്കുക, നമ്മളെ അങ്ങ് വധിക്കുക എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് സുരക്ഷ എടുക്കാനാണ്? ദിവസവും പരിപാടികൾക്ക് പോകുന്നു, ദിവസവും പലതരത്തിലുള്ള സെമിനാറുകൾ, പൊതുപരിപാടികൾ, സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ, മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും, പൊതുവടത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സംസാരിക്കും. അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബുള്ളറ്റിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷ എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു അപകടം പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ആകപ്പാടെ ഉള്ളൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ, ലേറ്റസ്റ്റായിട്ട് സംഭവിച്ചത്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരാൾ എഴുതി, ഇദ്ദേഹത്തെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുകയും കാലുകൾ തല്ലി ഒടിക്കുകയും വേണം. എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കണം, കാല് തല്ലി ഒടിക്കണം. ഇത് പറയുന്നത് ആർഷഭാരതത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് എന്നുള്ളതാണ് രസകരമായ ഒരു കാര്യം. ഹിംസ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര ശരീരത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും അനുകമ്പയുടെയും രാഷ്ട്രീയം എത്ര കാലം പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധമായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് നാരായണ ഗുരുസ്വാമി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗുരു ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം വനിത ഇറങ്ങി ഗുരുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആദരപൂർവ്വം വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ഗുരു അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അവരുമായി കുശലപ്രശ്നം നടത്തി. ഗുരു പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ അവധൂത കാലത്ത് നമുക്കേറെ പുട്ടും മീൻകറിയും നൽകിയവരാണവർ. ഇങ്ങനെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഗുരുവിനെ എന്താക്കി മാറ്റി? ഗുരുവിനെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ കുട്ടിദൈവമാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ബിംബമായി ഉയർന്നു വന്ന ഗുരുവിനെ തന്നെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമാക്കി പ്രതിരോധമില്ലാത്ത ഒന്നാക്കി ചുരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധത്തെയും ഹിന്ദുത്വം
ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് മുസ്ലിം പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും യാതൊരു മടിയുമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ഗുരു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഈ ബഹുസംസ്കാരത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. അതിന് ചിലപ്പോൾ വലിയ ഹിംസ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷേ ആത്മപ്രചോദിതമായി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ആത്മപ്രചോദിതമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മപ്രചോദനത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും അതിനെ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഗുരുദേവൻ്റെ ചിന്തകളാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയമാണ് ആത്മപ്രചോദനത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അംബേദ്കറെ തന്നെ പലവട്ടം ആക്രമിച്ചിരുന്നു. 3 തവണ അദ്ദേഹത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോയി. അംബേദ്കറും ഗുരുവും മുന്നോട്ട് വെച്ച വെളിച്ചമാണ് എന്നെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷം ഇല്ലാതായാൽ പോലും ദുഃഖമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. It's very interesting discussions that we have about this culture of resistance, and I have one each question to 3 of you. I would like to know about Sri Lankan case. I mean, actually, what happened to the other divisions in Sri Lanka when this, whole riot or something happened? Now, other divisions, I think that's other identity distinctions, the distinctions between various groups, classes, and various subaltern and other classes. What was the kind of collectivity that they had at this particular juncture of time? And I just want to know that aspect from you. And this question to John, Mr. John, is that you already accept that something called a white man's view on the view on the other people of various class and castes or various identities. But as a practitioner of theatre, how do you really relate with the rhythmic and literary forms of resistance from the very bottom of the people, from the rest of the world, apart from the white? And what is your mechanism in which you could relate and to be with the rhythm and the ideologies of these people? And my question to Sham sir is that in Kerala, as you have mentioned about this aspect very eloquently in your lectures, that this Brahminical notions in Kerala is being created not only with the Brahminical forces. The agency that it creates must often fall with the subaltern classes. For example, you see that I'm a Theyyam dancer. I'm asking. Do you want to ask any question? My question. Yeah. The thing is that this subaltern agency sometimes actually create the Brahminical notions in Kerala. So how do you relate? How do you understand this process? What I'm saying is that the cows and shrines are being completely transformed into the form of Theyyam, form of the temple. But it is not the Brahminical caste that they actually do it. It is being persuasively done by the other classes, so-called subaltern. And how do you respond to this process? Thank you. Thank you for the question. I'll try to be as brief as possible. So, if you take ethnicity, the minorities in Sri Lanka have known hardship and discrimination from the state, and then also because of the indoctrination of the state from the majority community. They have experienced this. What was interesting in the Aragal is the majority
communities started experiencing it for themselves. They began to feel a disenchantment with the state, and they began to see them as aggressors, and so through that pain and hardship, they were able to suddenly see what other communities had been going through for decades. So it was a process of the majority community first beginning to see that, and then beginning to understand through that the other lies and the deceptions and the divisive politics that they had been subject to. And this cut across class and all of that, the same kind of thing. So it started with a very personal problem of no lights, no petrol, no gas, no money for me. And then when you started protesting on the streets and you're standing next to somebody who's a Tamil, or you're breaking fast with a Muslim man because it was in the middle of Ramzan at that time. All of these things became profound experiences for people. And so they entered maybe through one door, but then they discovered that they were in this space where other people have occupied it for a long time, and they began to see what connected them, not so much what divided them. And I know it sounds like I'm talking like about an utopia, but it existed. If you were there and if you saw anything on the TV, you would understand and it wasn't a small time. It was for 3 months continuously, 24 hours. It really was a place where people sought connection and understanding and forgiveness and comradeship and solidarity over racism and division and violence, which was quite remarkable. Where to begin? Pablo Picasso said, "Art is a lie that enables us to understand the truth more clearly." I don't know that I can answer your question about where I sit in terms of the idea. There are so many ideologies. Which one shall we pick today? Personally, all I can ever do as an artist is work with the people in front of me. That's all I can ever do, and be open-hearted to that. And that's how I have to operate as an artist and as a practitioner. The question about the diversity of classes, perhaps, in art, I can speak to the experience that I had at LAMDA, in that when I went to LAMDA, I was a working class lad. I don't have a doctorate. We are rapidly moving to an era where, in Australia, people like me will not be the ones who run arts organizations. It'll be the academics. Whereas actually, it has always been the custodians of the art, the practitioners, who have done that. But that's to do with governments deciding that if we're going to give you thousands of dollars to run a training institution, we better make sure that we can tick some boxes that will satisfy, the higher authorities. Now, we can do that. I've said this in my NIDA context to my colleagues. I've said, we could train anybody. We know what we're doing. You do, and you know when you see good potential in front of you. So in a way, what we're trying to do as a team, when we have a diverse group of people who are our team for selection, from all sorts of different backgrounds and cultural heritages, we try to put together a group of people that we believe show potential to receive a training. You do not have to be a great actor to get into NIDA. You have to show that you've got the potential to receive a training and an imagination that might flourish in the environment. So with that in mind, I hope we are getting a wide range of people from diverse backgrounds, cultural heritages into the building to develop their skills. That's really how I can operate. That's the only way I can do it. And I would say that Australia is probably one of the most middle-class countries on the planet. I mean, it is astonishingly well off. There is also
great poverty and great deprivation. And part of our role and responsibility, if we are to be the National Institute of Dramatic Art, is to make sure that all people are represented within our community so that they can then help theirs. So we actually walk and lift up. And that's really underpins my philosophy. That's all I can really add to that. We work with whoever's there. And just to give a context, for instance, at the moment I'm working at the Dr. John Mathai Centre. I'm working with the wonderful third-year actors there. We are having great fun looking at Malayalam and an English translation. But we're coming back to, yes, but what reads for a Malayalam audience? Not what reads for Bertolt Brecht in 1947. Who cares? The past is dead, it's gone. So what we've got to deal with is today and now. Okay. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് രാജേഷ് മാഷ് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചത്. ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അടിത്തട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുന്ന സവർണ മൂല്യബോധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രായോഗിക സിദ്ധാന്തം ഇവിടെ പരിഗണിക്കാമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മുൻപ് കേരളത്തിലെ അടിത്തട്ട് ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ആരാധനകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പാരമ്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച തെയ്യം ഉൾപ്പെടെ. പക്ഷേ അടുത്തിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, തങ്ങൾ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണർ തന്നെ ചെയ്താലേ ശരിയാവൂ എന്നൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പൊതുബോധം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മാവേലിക്കരയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ് വസൂരിമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. ഈ വസൂരിമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അവിടുത്തെ കുറവരുടെ ക്ഷേത്രമാണ്, കുറവ സമുദായത്തിൻ്റെ അമ്പലമാണ്. പക്ഷേ ഒരു ദളിതൻ അവിടെ പൂജാരിയായി വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ കലാപമുണ്ടാക്കിയത് കുറവ സമുദായമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ആ പൂജാരിയെ അവിടെ നിന്നും പുകച്ച് പുറത്തിയാടിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഭീകരമായ പങ്കുവഹിച്ചത് കുറവ സമുദായമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അപകടം, മറ്റുള്ളവരാരുമല്ല. ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രേണീകൃത മൂല്യവസ്ഥ, എങ്ങനെയാണ് അടിത്തട്ടിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുന്നുള്ളത്. ഇത് ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശരിയാകൂ. പക്ഷേ ഈ വസൂരിമാല ഭഗവതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കഥ എന്താണ്? കുറവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാരണവരുടെ മുമ്പിൽ വസൂരിമാല പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, കുറവ സമുദായത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കഥ. എന്നിട്ട് കുറവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഈ വസൂരിമാലയെ പൂജിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ കുറവ സമുദായത്തിന് ഇപ്പോൾ വസൂരിമാലയെ സ്വയം പൂജിക്കേണ്ട, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ, ഒരു മലയാള നമ്പൂതിരി തന്നെ പൂജിച്ചാലേ ശരിയാവൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദളിതൻ പൂജാരിയായി വന്നാൽ ഈ ദേവതയ്ക്ക് അശുദ്ധി വരും എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് സമൂഹം വലിയ രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നോക്കൂ, കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കാവുകളും കൊട്ടങ്ങളും കുളങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത്? അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിൽ ജ്യോത്സ്യന്മാർക്ക് ഭീകരമായ ഒരു പങ്കുണ്ടതിൽ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ദൈവം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവർ ജ്യോത്സ്യനെ വന്ന് കാണുന്നു. ജ്യോത്സ്യൻ പറയും ഒരു അഷ്ടമംഗല താമ്പൂല പ്രശ്നം വെക്കണം. 1,00,000 രൂപ മുടക്കി അഷ്ടമംഗല താമ്പൂല പ്രശ്നം വെക്കുകയായി. ജ്യോത്സ്യർ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ മാടനോ മറുതയോ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇയാൾ പ്രശ്നം നോക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും മഹാവിഷ്ണു, ഭദ്രകാളി, പിന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ പാന്തിയോണിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൂണൂൽ ദൈവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അവരായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ സ്ഥാനം പിടിക്കുക. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാടനും മറുത എവിടെ പോവും? പുറത്തുമാകും. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പൂണൂൽധാരികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം പുതുതായിട്ട് സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജ്യോതിഷം ഒരു സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ. കാരണം മനുഷ്യരുടെ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിൽ മരണവും ദുഃഖവും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിവാഹ തടസ്സം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭീകര പ്രശ്നമാണ്. അതിന് ചൊവ്വ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പങ്കിനെപ്പറ്റി ഞാനിനി പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ചൊവ്വയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സം. സന്താനം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റവാളി വ്യാഴമാണ്. വ്യാഴം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹമാണ് അതിൻ്റെ കുറ്റവാളി. ജീവസൻ ബാധകേശോ വയമൃതിരിപകോ യദ്യഹേ കേന്ദ്ര സംസ്ഥ സർപ്പാണാം ഉത്തമാനാം യതിസ ഗുരു മാന്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ജീവസൻ ബാധകേശോ, ജീവൻ ബാധയായി വന്നാൽ, വ്യാഴം ബാധയായിട്ട് രാശിയിൽ നിന്നാൽ
വ്യയമൃതി രിപകോ, ശത്രുദോഷം ഉണ്ടെന്ന് പറയണം, അമിതമായ ചിലവുണ്ടെന്ന് പറയണം. പിന്നെ ജീവിതമാകുമ്പോൾ ചിലവൊക്കെയാണ്. വൈകിട്ട് പോയി ബിരിയാണി കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും, 4-5 പേര് കൂടി ഒരുമിച്ച് പോയി ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ ചിലവ് തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കും. അതിനിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായൊരു കാര്യമല്ലേ. വ്യയമൃതി, മരണം ഉണ്ടാവും, ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മരിക്കാതെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിയായ ഭാഗ്യം വേണം. നല്ല ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ വ്യയമൃതി രിപകോ, അതിന് കുറ്റവാളി ആരാണ്? വ്യാഴമാണ്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? ബ്രാഹ്മണ ശാപം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ചൊറി എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു? സ്കിന്നിന് എന്തുകൊണ്ട് രോഗം വരുന്നു? അത് സർപ്പദോഷം കൊണ്ടാണ്. മണ്ണാറശാലയിലേക്ക് ഓടുകയായി ആളുകൾ, മണ്ണാറശാലയിലേക്ക് ഓടുകയായി, വെട്ടിക്കോട്ടേക്ക് ഓടുകയായി, പാമ്പുമ്മേക്കാട്ടേക്ക് ഓടുകയായി. എന്നാൽ പോയി ചൊറിച്ചിലിന് മരുന്ന് രോഗം മാറ്റാൻ നല്ലൊരു സ്കിൻ ഡോക്ടറെ, സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടാൽ പോരെ? പോകത്തില്ല. ഇനി സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിനെ കാണാൻ പോയാലും അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കായിരിക്കും? പാമ്പിനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രീതി മലയാളികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മക്കളുണ്ടാകാൻ തടസ്സമുണ്ടാകുന്നു. ഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻ്ററിൽ പോകും, മണ്ണാറശാലയിൽ പോയി ഉരുളിയും കമത്തും. ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് പോയി? മണ്ണാറശാലയ്ക്ക് പോയി. ഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻ്ററിന് നോ ക്രെഡിറ്റ്. മണ്ണാറശാല എന്നുള്ള അനുഗ്രഹം വഴി ഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങി വന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭീകരമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ്യ മൂല്യങ്ങൾ അടിത്തട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പ്രസാദം എറിഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി. അയിത്തം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുപോയൊരു ഭൂതകാലമാണ് നമ്മളിപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇല്ലേ? കഴിഞ്ഞുപോയ ഭൂതകാലമാണ് അയിത്തവും ജാതി വ്യവസ്ഥയും. നമ്മൾ ഇനി അതിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ടതുണ്ടോ? മോശമല്ലേ ഇനി ജാതിയൊക്കെ പറയാവോ? നിങ്ങൾ ലജ്ജാകരമായ കാര്യമല്ലേ. നോക്കൂ, 2024 അഖില കേരള തന്ത്രി സമാജം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, കേസ് ഇപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതിയിലാണ്. 2024 അഖില കേരള തന്ത്രി സമാജം ഹൈക്കോർട്ടിന് മുമ്പ് കൊടുത്ത റിട്ട് പെറ്റീഷനിൽ പറയുന്നത്, തന്ത്രസമുച്ചയം അനുസരിച്ച് പൂജാരിമാരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിയമിക്കാവൂ. പറഞ്ഞതാരാണ്? അഖില കേരള തന്ത്രി സമാജം. അഖില കേരള തന്ത്രി സമാജത്തിൻ്റെ നിയമാവലി അനുസരിച്ച് പൂജാരിയാകാൻ ആർക്കാണ് അവകാശം? 7 തലമുറ തന്ത്രിമാരായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പൂജാരിയാകാൻ കഴിയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണനായി ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പൂജാരിയാകാൻ കഴിയൂ എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് ജാതി പറയുകയാണ് അഖില കേരള തന്ത്രി സമാജത്തിൻ്റെ നിയമാവലി. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ജാതി പറയുന്ന ആരാ? ജാതിയെ മൈക്രോസ്കോപ്പുമായിട്ട് നടക്കുന്നതാരാ കണ്ടെത്താൻ? അതിവിടുത്തെ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കുറച്ച് സ്വത്വവാദികളാണ് ഈ ജാതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ അഖില കേരള തന്ത്രി സമാജം പറയുന്നത് എന്താണ്? വളരെ കൃത്യമായി ജാതി പറയുക മാത്രമല്ല, തന്ത്രസമുച്ചയം ഉദ്ധരിച്ചു പറയുന്നു. വിപ്രകുലീന കൃത സംസ്ക്രിയൗഗഹ, വിപ്രൻ മാത്രമേ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാവൂ എന്ന് തന്ത്രസമുച്ചയം ഉദ്ധരിച്ച് കോടതിയോട് പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് തന്ത്രസമുച്ചയത്തിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ പൂജാരിയാകാൻ അനുവദിക്കാവൂ എന്ന് 2024 ജാതി പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാണണം, ഇതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രാജേഷ് മാഷ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ അടിത്തട്ട് സമൂഹങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ ഇത് സ്വീകാര്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നോക്കൂ, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരു വെളുത്ത പൂജാരി അല്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ക്ഷേത്ര ദർശനം ചെല്ലുവാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ, അവിടെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ആ നിമിഷം മുതൽ ആ ഭക്തൻ അസ്വസ്ഥനാകാൻ തുടങ്ങും. അയാളുടെ കയ്യിലൊരു വാള് കൊടുത്താൽ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് തുള്ളും. അത്രയ്ക്ക് കോപം അയാളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ നിമിഷം ഒരു CBI ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തും. അവർ CBI അന്വേഷണം നടത്തി പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെളിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. പക്ഷേ ഈ അന്വേഷണത്തിന് ഒരു താമസവും വേണ്ട. അയാളുടെ ജാതി ഏതാണെന്ന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആ ഭക്തൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും. ഇതാണ് കൊച്ചിയിൽ ഒരു ദളിതൻ പൂജാരിയായി, ബ്രാഹ്മണനായ പൂജാരിക്ക് പകരം വന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അമ്പലമായതുകൊണ്ട്. പൂജാരി എന്നപ്പോൾ ദിവസവും കാണുന്ന ശാന്തിയല്ല കാണുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയൊക്കെ വെളുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുപ്പായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ. കേരളത്തിൽ വെളുത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെളുപ്പാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാം. വെളുപ്പ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻ്റെ സംശയം. വെളുത്ത നിറം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ശരീരം കണ്ടിട്ട് വെളുപ്പാണെന്ന് പൊതുവെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. വെളുപ്പിനെ എന്ത് പറയുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സംശയം. പഞ്ചാബിലെ ദളിതർ നന്നായിട്ട് വെളുത്തവരാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ
ആ നിറം ജാതിയുമായി ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനൊരു ഹിംസയ്ക്കുള്ള ആയുധമായി അത് മാറുന്നു. അയാൾ ഈ പൂജാരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രസാദം വാങ്ങിക്കാതെ മടങ്ങുക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഹിംസ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുക. വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രം തൃശ്ശൂരാണല്ലോ. അവിടെ ഒരു അബ്രാഹ്മണ പൂജാരി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ശബരിമലയിലുണ്ടോ? ഇല്ല. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലുണ്ടോ? ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ സാമ്പാറി കായം കലക്കാനും പട്ടര് വേണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സങ്കല്പം. ഇങ്ങനെ കേരളീയ സമൂഹം ദ്വന്ദ്വാത്മകമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. ദ്വന്ദ്വാത്മകമായ ജീവിതം. പുറമേ മാർസും അകമേ പൂന്താനവും. ഇതാണ് അവസ്ഥ. പുറമേ മാർസും അകമേ പൂന്താനവും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൂന്താനത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. പൂന്താനത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. മാർസിനെ നമ്മൾ മാർസ് നമ്പൂതിരിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാർസ് നമ്പൂതിരി. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, രാമൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിപ്ലവകാരിയാകുന്നത്? മാർസിനെ നമ്പൂതിരിയാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് രാമൻ നമുക്ക് വിപ്ലവകാരിയായിരിക്കുന്നത്. അതാണ്. പുരോഗമനകാരികൾ ഇപ്പോഴും വേദേതിഹാസ പുരാണങ്ങളിൽ വിപ്ലവം തേടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് കെ ദാമോദരൻ മുതൽ തായാട്ട് മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എസ് എ ഡാങ്കെ വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടെത്തിയ ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എസ് എ ഡാങ്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ അംബേദ്കറെ മനസ്സിലാകത്തില്ല, ഗ്രാംഷിയെ മനസ്സിലാകത്തില്ല, ആരെയും പിടികിട്ടത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ നോക്കുന്ന കണ്ണാടി ഏതാണ്? നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണട ബ്രാഹ്മണ്യ കണ്ണടയാണ്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പരിപാടി ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. ആ പരിപാടിയിൽ വലിയ വിപ്ലവകാരിയായ അക്കാദമിഷ്യൻ യേശധർമ്മ സനാതന എന്ന മഹാഭാരതത്തിലെ ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചു. അദ്ദേഹം പിന്മടങ്ങി. ഞാൻ ആ ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് യേശധർമ്മ സനാതന എന്ന ശ്ലോകം അദ്ദേഹം ചൊല്ലി. പക്ഷെ ആ കഥ കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ആ കഥ എന്താണ്? ശ്വേതകേതു എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണക്കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ശ്വേതകേതു ബ്രാഹ്മണക്കുട്ടിയല്ല, ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. ഈ ശ്വേതകേതുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഈ ശ്വേതകേതുവിൻ്റെ അമ്മയെ ബലാത്കാരമായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക. എന്തിനാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്? സംഭോഗത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ പിതാവ് ശ്വേതകേതുവിനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്, യേശധർമ്മ സനാതന, നിന്റെ അമ്മയെ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ് സനാതനമായ ധർമ്മം. നീ അതിനെ അനുവദിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് പറയുന്നത്. യമയമീ സംവാദത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നീലവിശാലമ വൻകടലിൽ ഏകാന്തമാമീ മണൽത്തുരുത്തിൽ ആമോദമുൾക്കാമ്പിൽ ഏറ്റമേകും കാമലീലോത്സവം ആസ്വദിക്കാൻ എൻ പ്രിയ സോദരനാകും നിന്നെ വൻപഴുമീ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിടുന്നു. യമനോട് പറയുകയാണ്, വരൂ, വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇവർ രണ്ടുപേരും സഹോദരനും സഹോദരിയുമാണ്. സഹോദരിയായ യമി സഹോദരനെ യമനോട് പറയുകയാണ്, ഈ ദ്വീപിൽ ആരുമില്ല, വരൂ നമുക്ക് കാമലീലോത്സവം ആസ്വദിക്കാം. വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പം ആധുനികമായ നീതിബോധ്യങ്ങളെയും മൂല്യബോധങ്ങളെയൊക്കെ പരിഹസിക്കുകയും നമ്മളെ തന്നെ കളിയാക്കുകയും നമ്മളെ തന്നെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയും മനുഷ്യാവസ്ഥയെ തന്നെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വത്വത്തെ തന്നെ ഹീനമായി അപരവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു വ്യവസ്ഥാക്രമമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബ്രാഹ്മണ്യം നമ്മളെ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു അഗാധമായി. അതാണ് കൾച്ചറൽ ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ബ്രാഹ്മണ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊളോണിയൽ ഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആഭ്യന്തര കൊളോണിയലിസമായി നിലനിന്നത് ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണ്യമാണ്. ആ ആഭ്യന്തര കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരെയാണ് ആദ്യത്തെ യുദ്ധം. അവസാനത്തെ യുദ്ധം അതിനെതിരെയായിരിക്കണം. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ തുല്യനീതിയെ, സമത്വത്തെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ, സാഹോദര്യത്തെ എല്ലാം സമ്പൂർണ്ണമായി ഹിംസാത്മകമായി ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം ശക്തമായിരിക്കുന്നത്
ഈ ആഭ്യന്തര കൊളോണിയലിസമാണ്. ഭരണഘടനയെ നിർവീര്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷമായി ഭരണഘടനയെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടല്ല, ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിൽ ചെങ്കോല് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിൽ രാമനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹോമം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര മൂല്യബോധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അധ്വാനം നമുക്ക് ഈ ഹിംസാത്മകമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ വേണ്ടിവരും. കാരണം കേവലമായ പ്രത്യയബോധം മാത്രമല്ല, അതൊരു ജീവിത സംസ്കാരമായി നമ്മളെ പിടിമുറുക്കി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ചാറൂറ്റി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അവശേഷിക്കാത്ത വിധം കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. നന്ദി. താങ്ക് യു. വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. കഴിഞ്ഞു? ഓക്കെ ഓക്കെ, they have to go to the play. Of course, we have 3 seminal talks and 3 of them are very relevant at the context when we are living in. Especially Sham has narrated the current complex and transforming context of the cultural context of, especially focusing on Kerala and generally focusing on a national context, and how the idea of Brahmanical is permeated even beyond the idea of Brahmin, and it is permeating to different terrains of living with different modes. And it is it is a necessity of the time to realize it. And at the same time, there are many issues we can discuss later, I think, because it points to different, whether the Brahmanical is only in social circumstances, or whether it is even in our the field of artistic expression itself, or whether new castes are being created in the new context of professionalism as well as the academia, because we know that there are very dominant groups. If somebody is coming from a particular institution, they belong to a particular caste. There is a caste they are transformed into a particular caste. So that I could see once I was in a national institution. I was a stranger there, I was an other there. For a long time, I was very much. So now that's a kind of, the Brahmanical doesn't mean to that means to set of human beings. It is applicable to certain sectors also, as well as to the institutions and certain professionals. So that transformation of caste is always happening within us in different domains. If for instance, if you are not belong to this the group of a particular artistic expression, there is a resistance to a person who is working in that artistic domain. So that way there are certain issues which without our knowledge, there is certain complex transformations are happening around. Especially I could realize when I started working in Kalamandalam, how rampant the politics of caste or the politics of ownership of art functions. Thank you, Sham, for giving an insightful talk. And again, Ruwani, of course, she was part of the 2022 incident in the Sri Lanka. And I think that we could get how the system works and how a movement without a leadership is being considered, or how it cannot be acceptable to the dominant or the major forces, that it requires a leadership. It is an essentiality of the time, of the media, and of the other structures which control, literally it is a kind of the forces of capital
cannot have a movement without a leader, because we are there to see the tomorrow. And I solely stressed on the statement Ruwani said, that there may not be nothing happening for a long time. Sometimes it may happen, everything may happen all on a sudden. At a time it may happen. Of course, for optimism, that is the one way to depend on. And of course, definitely we should be optimistic. And at the same time, unlike all the two talks, Mr. John was talking about how NIDA is opening up for artists and how they are making them to look around and to become a kind of, what we can say, representative of humanity, to represent the humanity by looking, hearing, seeing, listening, and thinking. That's a major problem what we see, whether our institutions are capable of instilling humanity at the moment in our place. Do we look at the people who are coming to study there? Or shall we put a kind of a commodity of knowledge on them? Or are we making a pedagogy, especially the subjects related to theatre and performing arts? How much importance we give to the student and his background when you devise a curriculum for, or when you teach them, especially the more sensitive case is teaching theatre or acting. Jyotish may be knowing about it, because it is very sensitive. Without knowing the student, you cannot impose Stanislavski or Michael Chekhov on your student. Definitely, we should know the student, and that's a pedagogy which can instill humanity from an institution. That way, John's talk was very revealing to us how an institution should have a pedagogical structure to transform the society, and how an institution can be transformative, especially in the field of arts. Thank you all. Thank you very much, and thank you for the participants here. Thank you.